Okay, so lecture 4 is about matrix inversion method in system of linear equations. So, inverse of A is just A raised to negative 1, and then its formula is adjoint A divided by the determinant of A. So, kabalo na tayo from the previous lecture. So, the determination of the inverse of a matrix using augmented matrix and identity matrix. So, dili na ito gamiton previous na method katong with adjoint matrix kay una, pag 3x3 above, lisod na kayo siya isabton or lisod siya i-solve. So, magamit og augmented matrix and then identity matrix. So, identity matrix is a square matrix in which all the elements of the principal diagonal are 1s and all other elements are 0. So, for example, we have a 2x2 matrix. So, ang yang identity matrix is just 1, 0, 0, 1. So, di ba, ang nakabutang diri ang diagonal, principal diagonal are 1s. So, mo ni ang principal diagonal. Then, the rest are 0. For example po, we have 3x3 matrix. Ang identity matrix ano niya is 1, 1, 1 niya. The rest is 0. So, mo ni ang principal diagonals. Then, so on. So, identity matrix is denoted as I. Then, in order to find the in order to find the inverse of a matrix, we're going to use the matrix itself and then the identity matrix. So remember, ang notation sa system of linear equation kay pwede siya may mga inanay, di ba? So, A is the coefficient matrix, X is the unknown, and then B is the constant. So, therefore, if we are going to find, di ba, ang ato ang main na pangitaon kay kaning unknowns, di ba? Itong mga X, Y, Z, blah, blah, blah. So, ato lang i-inverse ang A, so may mo siyang A raised to negative 1. So, ato ang i-transpose ang A, bali na to sa picas side sa equation. Then, ang constant, as is lang siya. So therefore, pangitaon na to ang una, ang inverse sa A, then i-multiply na to by the constant vector B para makuha na to ang X. So muna importante na pangitaon na to ang inverse of A. So example of finding the inverse of a matrix using augmented and identity matrix. So we have a 3x3 matrix here, and then we are going to find the inverse of the matrix A by using augmented and identity matrix. Okay, so from this matrix A, we are going to find its inverse, which is A raised to negative 1. Then, formula is the augmented matrix of A and I. So, A and I is just, kopyaw lang ni, kani, kung sinadara. So, 1, negative 1, 3, 2, 1, 2. Negative 2, negative 2, 1. Then, separate sa line. Tapos, since I man ang tapad, dapat kuha na to ang identity matrix. So, 3x3 mo na siya. So, tutulo ka 1 sa diagonal, then 0 ang the rest of the elements. Then, ang main concept na to ani, di ba, nasa right side ang identity matrix, ato siyang ibalin diriya. Tapos, kani, pagbali na to sa diriya sa right side, may kaning kung unsa ang nadiriya, mausab ni siya, naay mausab. Nya, ang kaning nasa left, so di ba, from ang right side kay identity matrix, atuwa siyang ibalin sa left side, tapos ang kaning original na matrix, mausab siya and then mabalin siya sa right side. So, natay magamit ta og katong mga matrix manipulation, natay buhaton para mabalin tong duha or kaning duha. Okay, so first, di ba dapat kani mahimo ni siyang ito wala lang sulat. Kana dapat mahimo na siya inana.
Ya ang kani mahimo na siyang some other number na. Then kung unsa ang naa diri mao na ni ang a raised to negative 1. So mao na tong pangitaon dapat. Okay? So dapat mahimo ni siyang 1 diri tanan, then kaning the rest kay mahimong zeros. Na lang. Pero magsugod ta sa, di ba, 1 naman ni daan diri so wala tay buhaton diri. So ato ang sunod na buhaton kay himuon nato ng 0, himuon pa nato ng 0 ang row 2 ug row 3. So to do that, ato ani usabon diri So r sub 2 ato sa gamitan og subtraction. So ang row 2 ato ay subtract sa row 1 para ang row 2 mahimong 0 ni. So ato ang buhaton na ang row 2 minus pangitaan nato sa multiplier para pag i-minus nato ning duha mahimo ning 0. So ang multiplier naangay is 2 times r sub 1 is equals to r sub 2. 2 siya kay for example kani di ba? 0 ay 2 which is r2 minus 2 times r1 which is 1 mahimong 0. So dapat kana atong gamiton na multiplier. Then pasabot sa r2 ug r1, ang r2 kay kani tanan diri So dili ta pwede mag-apply og subtraction diri lang na element ug diri lang element. So di na pwede, dapat tanan elements sa isa ka row. Na r1 is of course kanina diri Okay? So balik ko na na gipili na to ning multiplier na 2 kay pag 2 so ano na lang mas para masayon ato sabon. Okay, so ang formula kung ato ang usabon ang kana na row dapat ato ang ibutang una kay r sub 2 nya minus kung unsa ang naa diri so kung ang naa diri is 2 man so mo na atong ibutang then r sub 1 atong gipili kay mo man ni ang 1 diri dapat 1 ang kung unsa ang atong ibutang diri okay. So 2 kay kani 2 na nya r sub 1 para masayon sa i-subtract then is equals to r sub 2 kaning capital letter R mo na lang nag-indicate na mausab ang atuang r sub 2 then the rest kay as is lang. So let's proceed to the next line. So since wala man usab ang r sub 1 o r sub 3 as is lang na siya, kopyahon lang. Then since nausab man ang r sub 2 diri ato mag operation. So r sub 2 di ba kani r sub 2 is 2 minus 2 times 1 is 0. Then next 1 minus 2 times negative 1 is 3. 2 minus 2 times 3 is just negative 4. 0 minus 2 times 1 is negative 2. 1 minus 2 times 0 is 1. 0 minus 2 times 0 is 0. Then the rest copy. Okay, so since na 0 naman ni diri kanina pod sunod. So kumbaga ang r sub 3 na ba itong usabon? So since r sub 3 man itong usabon, ang formula r sub 3 na ni diri minus multiplier which is kung unsa ang naa diri So ang multiplier na to ani karon is negative 2. Nya multiplied by r sub 1 which is murag ato ang basis sa pag-subtract. So r sub 1. Na. So okay. Is equals to the new r sub 3. So copy ang
kani ug kani wa man na usab. So 1, negative 1. Okay, so kani pwede po ni siya may mong r sub 3 plus na ni plus 2 r sub 1 is equals to r sub 3. Na lang. So r sub 3 is negative 2 plus 2 times r sub 1, which is kani, which is 1. So mahimo ni siyang 0. So negative 2 plus 2 times negative 1 is negative 4. Okay, so next is 1 plus 2 times 3 is 7. 7. Okay. Next is 0 plus 2 times 1 is just 2. 0. Okay. 0 plus 2 times 0 is 0. 1 plus 2 times 0 is 1. Okay? So, next na po na to usabon, manaman ta diri ana side. Mura na siya og kumbaga sa pinaka first step sa pag-solve sa pagkuha sa identity matrix kuno. So, manata diha diri ana pud ta na part. So, dapat, di ba, kung identity matrix ni, dapat 1 ni tanan diri sa diagonal. So, una na to ba to, himuon na to ning 1, then the rest should be 0. Kani negative 1 o negative 4 should be 0, and then ang 3 sa tunga, dapat may mong 1. So, focus una ta sa 3, para mahimo na siyang 1, ato lang siyang i-divide by itself. So, ang atuang formula ana is r sub 2 divided by 3 is the r new r sub 2. Diba? So, kopya ang dili mo usab. So, 0 divided by 3, r sub 2 man na, 0 divided by 3 is just 0. 3 divided by 3 is 1. So, diba, na mo siyang 1. Negative 4 divided by 3 is negative 4 over 3. Negative 2 divided by 3 is negative 2 over 3. 1 divided by 3 is 1/3. Then, 0 divided by 3 is just 0. Then, kopya ang ubos. Okay. So, since 1 naman ang nasa tunga, dapat 0 na na o 0 na na, di ba? So, una, sugot sa R1. So, since R sub 1 or ang first row ang atuang isabon, dapat R sub 1 ang nadraa. Then, minus kung unsa ang naadria. Yeah, dapat with respect with this 1 right here. So, minus negative 1, which is our multiplier, mo na itong multiplier. Then, multiplied by, of course, R sub 2 na po. Dili ta R sub 1, pareha ganiya, kay kanina po ito ang murag basis. So, kung unsa ang diagonal diriya, mo na itong basis. So, diriya na first row, ay column, balik ta. Diriya na first column, 1 ang ito ang basis. Second column, 2. Then, of course, ang third column, kanina po ng basis. Okay. Is equals to the new r sub 1. Or this is just r sub 1 plus plus r sub 2 is equals to r sub 1. Okay, so next line. Since kani man ang mausab, kaning first row, so kani gamit ni na formula. R sub 1 plus r sub 2 is just 1. Diba? 1 plus 0 is 1. Negative 1 plus r sub 2, which is 1, is just 0. So, kanina, mo ng 0 ang taas. 3 plus negative 4 over 3 is just 5 over 3.
Then 1 minus 2/3 is 1/3. Then 0 plus 1/3 is 1/3. 0 plus 0 is 0. Then the rest copy. Okay. Okay, next. Kanina po na itong himuong 0. So, therefore, at since ang r sub 3 man itong sabon, ang first na variable, r sub 3. Then, minus the multiplier kung unsang nadriya multiplied by this, r sub 2. So, minus negative 4 times r sub 2 is our new r sub 3. Or this is just r sub 3 plus 4 r sub 2 is equals to r sub 3. Okay, so next slide or next line. Copy ang dito sabon. Okay. So r sub 3 plus 4 r sub 2 is equals to r sub 3. So r sub 3 is 0 plus 4 times 0 is 0. Negative 4 plus 4 times 1 is 0. 7 plus 4 times negative 4/3 is just 5/3. Then next, 2 plus 4 times negative 3, negative 2/3 is negative 2/3. Okay, next is 0 plus 4 times 1/3 is 4/3. Then 1 plus 4 times 0 is 1. Okay? So, manata diri'a. Itong sunod buhaton kay kanina pod. Dapat kani may mong 1, kani may mong 0, kani may mong 0. Okay? So, since r sub 3 man ito usabon, dapat r sub 3 may mong 1 di ba? So, dapat i-multiply lang nato sa inverse or sa reciprocal ano yung 5/3, which is 3/5 is our new r sub 3. So, kopyahan din mo sub. Okay, so r sub 3. So 0 times 3/5 is 0. 0 times 3/5 is also 0. 5/3 times 3/5 is 1. Negative 2/3 times 3/5 is negative 2/5. 4/3 multiplied by 3/5 is 4/5. 1 multiplied by 3/5 is 3/5. Okay? Okay. So, next, may mo ning 0 dapat, then kani may mong 0 dapat. So, let's start with row 1. So, row 1, so gamit tong formula, di ba? Since row 1 ato ang usabon, so dapat row 1 na diya, minus the multiplier, which is kani. Yeah, multiplied by ani. So, 5/3 times r sub 3 is equals to the new r sub 1. So, kani man mausab man ni siya, so ato ang i-sabon. R sub 1 is 1 minus 5/3 times r sub 3 is 0. This is 1. 0 minus 5/3 times 0 is 0. 5/3 minus 5/3 times 1 is 0.
Then 1/3 minus 5/3 times r sub 3 is negative 2/5. It's just, so 1/3 minus 5/3 times negative 2/5. So this is just 1. Kanina po, 1/3 minus 5/3 times 4/5 is just negative 1. 0 minus 5/3 times 3/5 is negative 1. Okay? Okay, kopya ang uban. Next, last na jud, kanina lang. Atuwa na siyang imong 0. So, since r sub 2 atong usabon, or row number 2 atong usabon, so dapat ang first sa formula r sub 2 minus the multiplier, which is this itself. So, minus negative 4/3 multiplied by the base, or itong base ay saka row, or aling 1, r sub 3 is equals to r sub 2. So, kopya di mo sub. So, kani pwede siya mahimong r sub 2 plus 4/3 r sub 3 is equals to r sub 2. Okay? So, gamit nila formula, kani r sub 2. R sub 2 plus 4/3 times R sub 3, which is 0. May mo na 0 na eh. Then, R sub 2 is 1, kani, plus 4/3 times R sub 3, kani, is just 1. So, kani, negative 4/3 plus 4/3 times 1, kani, is just 0. So, negative, next na po, negative 2/3 plus 4/3 times negative 2/5 is just negative 6/5. So, na po, 1/3 plus 4/3 times 4/5 just 7/5. 0 plus 4/3 times 3/5 is 4/5. Okay? So, copy ang uban. 0, 0, 1. Negative 2. Okay. So, kumbaga, pa itong giingon og ganiya, so kanina himo na ni siyang identity matrix nya, ang kung unsa ang nadri mao na itong A or inverse of the matrix A. So therefore, A raised to negative 1 is kaning nadra 1, negative 1, negative 1, 6, 5, 7/5 over 5. Okay. So, nani lang taas kay siya. So, nakita niyo taas kayo ang formula. Pero, asayon lang siya kay basic arithmetic lang itong ginabuhat. Pero, kapoy lang dyan kayo. Nya, kanang time consuming lagi. Then, expect na mo na mga musunuray po na mga topics nanibod ka tagas. Pero, kani, so far, based sa akong experience, kaning matrix inversion ang pinaka lengthy na process. So, the rest, mga musunuray na topics, taas yapon, pero kumpara nimo ani mas sayon tong mga musunuray na topics. So mao na ni ato ang inverse of matrix A gamit ang augmented matrix and the inverse the identity matrix. Okay, since manata sa
kuan finding the inverse only of a matrix, kani siya karon na example kani kuan na jud na siya kanang system of linear equation na jud ni siya. Tapos ang atong pangitaon na ani, instead na kani atong pangitaon, di ba, kani atong ginapangita ganiya, dili na mao atong pangitaon lang. Kumbaga atong pangitaon kay ang x is equal to a raised to negative 1 times b. So kaning unknown na atong pangitaon. Ang x diriya pasabot ana kay kaning x3 o kaning y diriya. Then dapat ang x o ang x diriya pareha, ang y o ang y diriya pareha. Okay? Pero importante gyud na mapangita nato ang value sa a raised to negative 1 para ma-solve nato ang value sa unknowns. Okay? Okay. So mao ni ang example kaniya. So una nato pangitaon, so we should find first a raised to negative 1. So to find a raised to negative 1, katong pareha tong example ganiha. Okay? So katong example ganiha, mas lisod to siya kay 3x3 matrix man to. Kani ato karon mas sayon kay 2x2 matrix siya. So before mo to makuha ang kani a raised to negative 1, dapat kuhaan sa nato ang find first a. So ang coefficient matrix. Okay, so ang coefficient matrix ani is just kaning tapad sa x, which is 1, tapad sa y, which is 3, tapad sa x sa ubos 4, tapad sa y, which is negative 1. Okay? Pag mapangita na ang coefficient matrix, pangita na ito ang a raised to negative 1, which is just the augmented matrix of a and I. Then I is just a, kopyawan ng a, 3, 4, 2, 1. Separate, tapos ang I na pod. I na to ani, 2x2 lang man siya, duwa lang ka 1. So diagonal. Yan, 0 na ang uban. Okay? So same concept ganiya sa pangita. Pero kani balik ta, dili lang ang a raised to 1, a raised to negative 1 ato pangitaon, kundi ang atong pangitaon mismo kay ang x, which is a. Pero dapat importante gyapon pangitaon. Okay? So first is, so we're going to make this part become the identity matrix, then kani some other values. So to do that, kani dapat may mong 1 tanan, then kani may mong 0 ang the rest. Okay, so first, since 1 naman ni siya daan, kani nasa example, wala na tayo buhaton diri ana 1 naman na ang first, diba, kani 1, automatic na move ta sa pikas. So kani dapat may mo ning 0 diri So since ang r sub 2 atong ginausab ang second row, dapat balik ta sa formula, r sub 2 minus kung unsa ning na diri minus 4, which is our multiplier, multiplied by kani, which is 1, or r sub 1, is equals to our new r sub 2. Okay, so next line is just kopya ang di mo sa 1, 3, 1, 0. Okay, so 4 minus 4 times 1 is 0. Negative 1 minus 4 times 3 is negative 13. Okay, so 0 minus 4 times 1 is negative 4. 1 minus 4 times 0 is 1. Okay, next. Since 1 naman ni diri niya, 0 na sa
since manata sa first column, dili na punta sa second column. So, dapat may mo ning 0, pero bago ni may mong 0, dapat may mo sa ning 1. Okay, so ato na pong usabon ang r sub 2. Mo na to ning 1. So, to do that, r sub 2, just divide it by whatever this is, or whatever value that is. So, in that case, negative 13 man siya. So, this is now our r sub 2. Kopyahon ang dili usabon. Then, 0 divided by negative 13, 0. Negative 13 divided by negative 13 is 1. Negative 4 divided by 13 is 4 over 13. Then, 1 divided by negative 13 is negative 1 over 13. Okay? So, next, kanila lang, kulang. So, kanina dapat imong 0. So, therefore, ato ang sabon, ang r sub 1 minus kung unsa ning nadriya, which is 3. Then, kani, r sub 2 is equals to our new r sub 1. Okay. So, r sub 1 minus 3, r sub 2 is equals to r sub 1. So, 1 minus 3 times 0 is 1. 3 minus 3 times 1 is 0. Then, 1 minus 3 times 4 over 13 is 1 over 13. Then, 0 minus 3 times negative 1 over 13 is just positive 3 over 13. Then, the rest, kopyawan na lang. Okay? So, kani, mo na ni ato ang a raised to negative 1 because nahimo na ni siyang, kumbaga, I. So, therefore, x, di ba, ang formula x is equals to a raised to negative 1 times b. So, our x now is equal to the matrix. Matrix niya po na yung a, di ba? Or inverse of a. So, negative 1 over 13. Yeah, 3 over 13. 4 over 13. Negative 1 over 13. Okay? Tapos, ato ang b, matrix niya po na siya. So, ato ang b, di ba? Ang b na to kay kani. So, dapat, ito ang b diri kay 5 o 12. Okay? So, ito ang sunod na buhaton na ni, since multiply man na, ito na siya multiply. So, di ba, diri kani, baka balo lang tamo multiply. So, kani, 2 by 2 man ni siya. Nya, kani diri 2 by 1, pwede siya ma-multiply, kaya the same og size ang kani. Kaning duha. Tapos, kani, mo na ito ang expected na new niya na new niya na size. So, 2 by 1 na ang iyang output. So, x is 2 by 1. So, 2 rows and 1 column. So, gamit tong natunan nato na sa previous na lecture, katong multiplication of 2 inverses, di ba, always row multiplied by column. So, itong buhaton na then add. So, na pa addition. So, 1/3 times 5, kani, 1/3 times 5 is 1/13, sorry, 1 over 13 times 5 is 5 over 13. Plus, 3 over 13 times 12 is 36 over 13. Then, manamantaan dili na punta sa second row. 4 over 13 times 5 is 20 over 13. Negative 1 over 13 times 12, or plus na dila, is just negative 12 over 13. So, ato ang i-apply ang addition operation is just kani
ug kani plus 5 5 over 13 plus 36 over 13 is just 41 over 13. Then 20 over 13 plus minus 12 over 13, this is just 8 over 13. So therefore, ang unknown values na kani in this case vector x ni siya kay duha man na ka values. So atong first na unknown, kumbaga kani nasa taas mo na tong x man ato ang pangita x ug y, kani x ug y. So kani x is equal to 41 over 13, then also y is equal to kani 8 over 13. So mo na yung answer. Or pwede sa inanin yung answer na type. So depende na sa inyo. Sige, kanila lang para mas may uniform ta, kanila lang ang ato ang answer. Kanila lang dapat. Ayun na ni. Kanila lang. Okay? So ato ang i-check, di ba? Ito ang i-copy. Ay. Ato ang i-check kung tama ba atong answer. So, para ma-check kung tama atong answer, balik ta sa sugod. So, kana. So, di ba, mo na itong answers. Kani o kani. So, para makabalo ta na mo na ang tama na answer. Kaning x na value, ato ang kani na value, ato ang insert diri na value. And kaning na value, ato ang insert diri na value. Or diri na variable. So, kani now, sorry, gubot kayo. Mahimo na ni siyang, di ba, ang x is 41 over 13 plus 3 times 8 over 13 is equal to 5. So, dapat, ang kanina side, mahimo ni siyang 5 niya para mahimo siyang equal diri So, 41 over 13 plus 3 times 8 is 24 over 13 is equals to 5. 41 over 13 plus 24 over 13 is 65 over 13 is equals to 5. So, 65 divided by 13 is 5. Therefore, tama ang kani. Pero, so, bisag tama siya diri na side, ato ay po i-check kung tama ba siya diri na side. So, kani, gamit ang kaning values, mo siyang 4 times 41 over 13 minus y, which is 8 over 13 is equals to 12. Dapat, kanina side, mahimo ni siyang equal to 12 para makaingon ta na tama ato ang value. 41 times 4 is 164 over 13 minus 8 over 13 is equals to 12. 164 minus 8 is 156 over 13 is equals to 12. Then 156 divided by 13 is 12. So therefore 12 is equals to 12. So therefore tama ning atong answer. Tama ni atong answer diri kani. Okay, so this is the last example for this topic. And then this is a 3x3 system of linear equation. Then same lang yapon lang method na gamiton katong matrix inversion method. So sa last part sa slide ani na PowerPoint naa siya 4x4 matrix na ako ang ipa-assignment sa inyo. Okay, so 3x3 matrix siya. Same siya sa katong example ganiya na pangitaon na to la ang inverse sa A lang. Pero kani ato ang pangitaon ang value sa x, value sa y, then value sa z. Okay?
So, mo na diri. Kopya lang na ako. So, atong kita na kay ang coefficient matrix sa A. So, una, 3, negative 2, 5, 4, negative 7, negative 1, 5, negative 6, and 4. Since nakuha na nato na, ato ang sunod pangitaon kay katong A raised to negative 1 or the inverse of A. And ang formula ana is the augmented matrix of A and I. I meaning identity matrix. Therefore, it's just A, kopyahon lang, kana 3, negative 2. Check sa natong tama ba? 3, negative 2. Okay. So, 5, 4, negative 7, 1, 5, negative 6, 4. Okay. Then, separate sa straight line. Nya, isulat na to ang identity matrix. Identity matrix ani kay 3 by 3 man siya. So, tulo ka 1 na diagonal. 0, 0, 0. 0 na ang the rest. Okay? So, same concept. So, kani siya, lahi lang ni siya gamay kay wala ta nag-start sa 1. So, itong buhaton na ato siya mimong 1 kani, diri ah. So, atong buhaton, syempre, ang R sub 1 atong usabon, so R sub 1 atong ibutang, or ang row 1 atong usabon, so R sub 1 atong ibutang. Then, just divide by 3 para mahimo ning 1 diri ah. This is now our R sub 1 na bag-o. So, 3 divided by 3, 1, negative 2 divided by 3 is negative 2 over 3. 5 divided by 3 is 5/3. Then, 1 divided by 3 is 1/3. 0 divided by 3, 0. Then, also 0. The rest, copy lang. 4, negative 7, negative 1. Okay? So, next is, ato ani himuon ng 0, himuon pa nato ng 0. So, always ito magsugod sa column 1. Huton dyan nato na siya. So, una ta sa R sub 2. Then, remember, mo na itong base kung baga dala tawag minus. So, R sub 2 kay, balik na bud ko, R sub 2 ang ato ang usabon. So, R sub 2 ang first formula, minus the multiplier which is kani. Kung say na dia. So, always yun na. Minus 4 times R sub 1, of course. This is equal to the new R sub 2. Okay, so R sub, wala itong formula, R sub 2 minus 4 R sub 1 is equals to R sub 2. So, R sub 2 minus 4 times R sub 1, which is 1. Kopyahan sa na itong first. So, 1, negative 2 over 3, 5 over 3, third. Tinalapas. Okay, so, una, i-minus ito ang R sub 2 minus 4 R sub 1 is equals to R sub 2. So, 4 minus 4 times 1 is 0. Negative 7 minus 4 times negative 2 over 3 is negative 13 over 3. Negative 1 times, minus 4 times 5 over 3 is negative 23 over 3. Then 0 minus 4 times 1/3 is negative 4 over 3. 1 minus 4 times 0 is 1. 0 minus 4 times 0 is 0. Then, kopyang sa ubos. Okay, so next, kanila lang kulang sa first column. May muna dapat o 0. So, R sub 3 minus, kung say na diri, which is 5. 5 times R sub 1, which is our base ko, no? Is equal to R sub 3. So, or the new row 3.
Kopya ang dili usabon. Okay, so focus na sa R sub 3. Mao ni ang formula na gamiton. So R sub 3 kani R sub 3 minus, which is 5 minus 5 times 1. So 0 na. Negative 6 minus 5 times negative 2 over 3 is negative 8 over 3. Then sunod, 4 minus 5 times 5 over 3. This is negative 13 over 3. Okay. Next is 0 minus 5 times 1/3. This is negative 5 over 3. 0 minus 5 times 0 is 0. 1 minus 5 times 0 is 1. Okay? So, mana ang first column, proceed na buta sa second column. Pero, dapat maimo sa ning 0. I mean, 1. So, R sub 2, atong usabon, since fraction man siya, ito lang siya i-multiply by its tawag na by its kanang reciprocal. So this is just multiplied by 3, negative 3 over 13 equals to R sub 2. Kopya ang dili usabon, which is kaning R sub 1. Okay. So R sub 2 times negative 3 over 13 is equals to R sub 2. So 0 times negative 3 over 13 is 0. Negative 13 over 3 times negative 3 over 13 is 1. Negative 23 over 3 multiplied by negative 3 over 13 is just 23 over 13. Then negative 4 over 3 multiplied by negative 3 over 13 is just 4 over 13. Kanina po, 1 times negative 3 over 13 is just negative 3 over 13. 0 times something is 0. Okay, kopya ang uban. 3. 5 over 3, 0, and 1. Okay, so next, kay atuan ng imong 0. And then also, kanipod. Pero masugod ta sa row 1. So, row 1, then remember, muna na itong base, kumbaga, itong subtract, minus the multiplier, which is kani. Times R sub 2 is equals to our new R sub 1. So, kani siya, mahimo na ning plus. Okay. So, proceed ta sa next line. So, R sub 1 plus 2 over 3 times R sub 2 is equals to R sub 1. So, 1 plus 2 times 2 over 3 times R sub 2, which is 0. This is just 1. Negative 2 over 3 plus 2 over 3 times 1 is just 0. 5 over 3 plus 2 over 3 times 23 over 13 is 6
is 37 over 13. 1/3 plus 2 over 3 times 4 over 13 is 7 over 13. 0 plus 2 over 3 times negative 3 over 13 is just negative 2 over 13. 0 plus 2 over 13 times 0, 2 over 3 times 0 is 0. Kopya ang uban. Okay, so next is kanina po datong imong 0. R sub 3 minus negative 8 over 3 R sub 2 is equals to R sub 3. So kanin siya, pwede na siya may imong positive na ni. Kopya ang diliw sabon. Okay, so sugod ta sa kani 0 plus 8 over 3 is times 0 is 0. Negative 8 over 3 plus 8 over 3 times 1 is 0. Then negative 13 over 3 plus 8 over 3 times 23 over 13 is 5 over 13. So next is negative 5 over 3 plus 8 over 3 times 4 over 13. It's negative 11 over 13. Then 0 plus 8 over 3 times negative 3 over 13. This is negative 8 over 13. And 1 plus 8 over 3 times 0 is just 1. Okay, so manata sa first column and second column. Sa third na buta magsugod. Pero dapat, unahon na to ni, may mo siya dapat 1. So to do that, R sub 3 multiplied by 13 over 5 is equals to R sub 3. Okay? So, kani siya diri gamit ni na formula. Sugod ta diri may muning 0. Kani 0 ya po na. Kani may mong 1. Kani negative 11 over 13 times 13 over 5 is just negative 11 over 5. Okay, so next, negative 8 over 13 times 13 over 5 is negative 8 over 5. Then 1 times 13 over 15 over 5 is 13 over 5. Okay, so next, ito ang mong 0, kanipod mong 0.
So buta sa first row. R sub 1 minus the multiplier kani kung sa na diha 37 over 13 times R sub 3 is equals to R sub 1. Okay, so this is 1 minus 37 over 13 times R sub 3. So kani o kani. This is just 1. 0 minus 37 over 13 times R sub 3 is just 0. 37 over 13 minus 37 over 13 times 1 kana now 0. Then 7 over 13 minus 37 over 13 times 11 negative 11 minus 5 is is 34 over 5. Okay, so next is negative 2 over 13 minus 37 over 13 times negative 8 over 5. This is 22 over 5. Then 0 minus 37 over 13 times 13 over 5. This is just negative 37 over 5. Kopya ang uban. Okay. So, kanina lang last. Pit na dyan mo man. So, R sub 2 minus, kung sinadra 23 over 13 times R sub 3 is equals to R sub 1. Okay, so this is kopya ang first. So this is 0 minus 23 over 13 times R sub 3, 0. So 0 na. 1 minus 23 over 13 times 0 is 1. 23 over 13 minus 23 over 13 times 1 is 0. So 4 over 13 minus 23 over 13 times negative 11 over 5. This is 21 over 5. Negative 3 over 13 minus 23 over 13 times negative 8 over 5. This is 13 over 5. 0 minus 23 over 13 times 13 over 5. This is negative 23 over 5. Kopya ang uban. Okay, so mo na ni ang ato ang a raised to negative 1 or inverse. So since ginapangita man nato ang x, then formula of x is
inverse of A times B. So ato ang B kay kaning values na nadiri So 2, 19 ug 13. So B is 2, 19, 13. Check na to. Okay, 2, 19, 13. Kanang A kay kani dira. So X is equal to kani kana tanan dia 34 over 5 21 5 multiplied by B, which is 2, 19, 13. Okay, so kani diri ana point di na nako i-kuan, di na nako solve ang sa tawag ni ang multiplication aning duha ka matrix kay kabalo naman ta nang mo multiply. So ang answer ani naa sa katong sa tawag ni nasa PowerPoint, which is kana. So ang answer sa x kay 1, ang answer sa y is negative 2, dapat ang answer sa z is negative 1. Or this is x is equals to 1, y is equals to negative 2, then z is equals to negative 1. So mo na lang ang answer.